ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എനർജി ഒബ്സർവർ കാണാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. എന്താണ് എനർജി ഒബ്സർവർ എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടാവും. പൂർണ്ണമായിട്ടും റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യാട്ടാണ് എനർജി ഒബ്സർവർ. അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണിയായ കൊച്ചിയിലാണ് ഇത് ആങ്കർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊച്ചിയിലെ ബോൾഗട്ടി മറീനയിലാണ് ഇപ്പോൾ എനർജി ഒബ്സർവർ ഉള്ളത്. എനർജി ഒബ്സർവറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ കേട്ടോ. ഈ എനർജി ഒബ്സർവർ കാണാൻ വേണ്ടി, അതിനകം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അവസരം ഒരുക്കുന്നത് കൃപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സംശയം വന്നേക്കാം, എന്താണ് ഈ ക്രീബ എന്ന്. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എനർജി ഒബ്സർവറിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനകം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണ്. കേരള റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് ക്രീബയുടെ ഫുൾ ഫോം. കേരളത്തിലെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ് ക്രീബ. ഇനി ഈ യാറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. System engineer on board, and so do you little short everything we have on board. So first, this boat is a laboratory boat, so it has she has several roles to test new technology at sea, because it's a very difficult environment for technology. We're here also to show to people like you or children or anyone how the solution and the danger about climate change. And also when we in each country we go, we try to meet men and women who work for Finland. And so it's a good platform to exchange around the world. But before being like this boat was a racing catamaran. It was built in the 80s. It was already a cutting edge technology boat, because it was one of the first done in composite materials. Glass fiber boat, and he won several cups. He won Saint-Malo, Quebec race, and the Jules Verne, which is a turn around the world. And so, yeah, it used to be a very fast boat. Now it's a little bit slower, it will be heavier, because before it was 9 tons, today it's more 35 tons. So yeah, we are a bit slower, but it's not our goal to go faster, to test with other technologies than before. Why 35 tons? Why change in? Because we add the central port, and we have a lot of technology, batteries, solar panel, everything that's around hydrogen technology, etc. Okay, so if you want, we can go a little bit forward. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ യാട്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള സോളാർ പാനലുകളാണ് കേട്ടോ. യാട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സോളാർ പാനലുകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. 30 കിലോ വാട്ട് സോളാർ പാനലാണ് ഈ യാട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 120 മുതൽ 160 യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു ദിവസം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ശേഷിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ സോളാർ പാനലുകൾ. 100 കിലോ ടവർ ശേഷിയുള്ള ലിഥിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് ബാറ്ററികളാണ് ഇതിൻ്റെ എനർജി സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ടാറ്റയുടെ ഇലക്ട്രിക് കാറായ നെക്സണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് 30 കിലോ വാട്ട് തുടങ്ങി 40 കിലോ വാട്ട് വരെയുള്ള ബാറ്ററി ബാങ്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നേക്കാം, ഈ 100 കിലോ വാട്ട് മതിയോ നമ്മുടെ ഈ യാട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ? അത് പോരാ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ യാട്ടിൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്കുകളാണ്. ലിഥിയം ബാറ്ററി മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഹൈഡ്രജനും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. 150 ബാറിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. 8 ടാങ്കുകളാണ് ഇതിനകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ടാങ്ക് ഒരു സൈഡിലും 4 ടാങ്ക് മറ്റേ സൈഡിലും. ഈ യാട്ടിലേക്കുള്ള ഹൈഡ്രജൻ
ഈ ആട്ടിൽ തന്നെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായി കടൽവെള്ളം ഡീസാലേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ശുദ്ധജലമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്തും ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴിയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. Okay. So here we have. Is everybody? Yeah. Okay. Please come. So here we have our hydrogen tanks. So we have four of each of them. So four here and four on the other side of the boat. And with those we can store up to 62 kilograms of hydrogen. That represents around 2 megawatt hour of energy. But half of it will be in electric form, and the other half will be in heat form because of the efficiency of the fuel cell. You mean liquid form or gaseous form? Gases, Gaseous. 350 bars. 250 bar. Yeah, Okay. it's due to reglementation because when we launched that boat in France, regulation gave us this limit. But these tanks can go up to 1,060 bars Which and bar? 600 bars. Oh. So we could go higher. You have four here, no? 1, 2, 3, 4 For, here. yeah, Another four that side. How it is generated hydrogen? Will be showing. we can't. It's just under us, but we can't see it because it's an electrolyzer. It's running, and for security reason, it's in a hermetic part of the boat in low pressure. So if you have a leak of hydrogen inside, it won't spread inside the boat. It stay in the hermetic part. And we have sensor of hydrogen. So if you have a normal level of hydrogen in the air, it will stop everything, source of electricity and hydrogen. So we won't blow up. It is electrolysis of seawater. Yeah. No. We desaline the seawater. We deionize the seawater, Okay. and only after we use it in the electrolyzer. From the distilled water only generates power. Yeah. How much the efficiency of this process? Including compressors, we are around 50% of efficiency. 50%. 50% efficiency for the hydrogen generation or electricity generation? For the whole system. system. Entire input is from solar. Yeah. Solar and wind is there. Yeah, we have wind, but not for generating electricity, just for moving forward. I will show you after Okay, good. the hardware. Thank you. Okay, let's go. So how much square meter panel here? 200 square meters. 200. That's around 100 kilowatt here. No, it's around 30 kilowatts. 30 kilowatt. Battery is 30 kilowatt. No. Panel 30 kilowatt hour. Battery 100 kilowatt hour. Which type of batteries you are using? Lithium ion or lithium phosphate? Ion. Lithium iron phosphate or lithium Iron phosphate. LFP. LFP അല്ല. Lithium iron phosphate. Phosphate ആ. How you experience in cold places? The battery characteristics are varying in the extreme cold condition. Yeah, we went to the Spielberg before turning around the world, which is a place in the Arctic Circle, Okay. to test the technology in every condition. So if we are able to run it in tropical zone and in a very cold condition, we
shows that it's work kind of everywhere. So here we are on the top of the boat, and you see that we waiting. Why? വാ, 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 നീ All നിൽക്ക്. are requested to come for this session. Last class ആ ദോസ് ആർ ബൈഫേഷ്യൽ ആ ഈ ആട്ടിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പതാക പാറി പറക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട്. No, this part we have solar panel, but if we keep it open, it's too hot inside. Yeah, so from here, you saw that we put as many solar panels as was possible on the boat. We have three technology of solar panels. You have the flexible one you are working on, that have a special cover, anti-slipper ring, so we can not always fall at the sea. We have the same one without this cover on the part we don't work, for example here. And we have last kind of solar panels, is those ones, which are bifacial. So it's they are the same. So here and at the bottom, they were made by a public research center in France, CEA, as a prototype to test this technology. And also we have the rigid wings here. I will deploy it so you can see. ആ വിൻഡ് മാസ്റ്റർ ഹൗ മച്ച് എനർജി ജനറേറ്റിംഗ് സണ്ണി ഡേ 100 Sunday, 1 originally it was around 160 യൂണിറ്റ്സ്. best day 160 60 units, kilowatt hour. But now since we have some broken panel, ഓക്കെ ഓക്കെ. we're more നമ്മുടെ rather പൂർവികർ than സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആ 10 പായക്കപ്പലിനെ kilowatts hour. അനുസ്മരിക്കുന്ന But we'll ഒരു change കാര്യം lot കൂടി of them ഇതിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. and we hope to recover our power. So please. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ബോട്ടിന്റെ അല്ലേ ഡയറക്ഷൻ അല്ല, ഇത് വിൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഓടും. വിൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നത് ആ കൺവെൻഷണൽ. ഇതിപ്പോൾ ഓട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അതെ അതെ ആ സെയിം തന്നെ. ആ ബാറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കെ ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ആ കൺവെൻഷണൽ അത് തന്നെയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ അതിനൊന്ന് ഓട്ടോമൈസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കില്ല, ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കില്ല ഇതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡീസാലേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ്, പിന്നെ എയർഫ്ലോസിസ്, പിന്നെ അവിടുന്ന് സ്റ്റോറിങ്. എന്തുകൊണ്ട് അവർ ആയിക്കൂടെ തന്നെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അല്ല, ഡീസാലേഷൻ എങ്ങനെയാലും വേണമല്ലോ. H2O കിട്ടണമെന്ന് ആദ്യം ഡീസാലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വേണമല്ലോ H2O എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി പ്രശ്നം വരും. പിന്നെ ഇത് എയർഫ്ലോസിസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ഒരു എഫിഷ്യൻസി You can get half. So 50 kg. Yeah. From 150 units of electricity. 150 units. You Means get 150 half of it. kWh. 150 kWh. No, 150 units is being generated per day. 150 150 kWh. Okay. But we won't use all the electricity to do the hydrogen. It's when we have too much energy we do hydrogen, and when we don't have enough energy we use the hydrogen. Okay. So basically we produce it at land when we are stopped, and we use it at sea. Hydrogen is for propeller, right? You are having It's- a propeller here? No, it's just a kind of tank of energy.
After we remake energy, electricity with hydrogen. Electricity is the propeller is the motor is through electricity. Yeah, it's 40 കിലോവാട്ടിന് 2 ഇലക്ട്രിക് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറാണ് ഈ ആട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. on the left. 280 കിലോവാട്ട് മോട്ടർ ഇരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് synchronize ചെയ്യും. വരുന്നത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കും. So the question is 150 kilowatt hour energy from solar will generate hydrogen. That hydrogen should generate again electricity. Yeah. So the efficiency is that electricity generated by hydrogen divided by the solar. That is 50%, no? The total Total to go back system to is electricity, it's only 25. 25. അതാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം. ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞ 150 കിലോവാട്ട് അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോളിസിസ് കൊണ്ട് ആ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെൽസ് കൂടെ കയറ്റി വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓക്കെ ഫ്യൂൽ സെൽസിൽ കൂടെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് മോട്ടർ ഇറക്കും. അതാണ് ഇതിനെ ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിന് വേറെ ടർബൈനുകളൊന്നും ഇല്ല അതിനകത്ത്. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തന്നെയാണ്. ഇല്ല ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണത്. സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് മോട്ടർ വലിയ മോട്ടർ കാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഗറസ് മോട്ടറോ DC മോട്ടർ അല്ലേ? സിംഗ്ലസ് മോട്ടർ VFD ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ച് JCB Engineers Association. ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ യാട്ടിൻ്റെ ഓൺബോർഡ് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിൻ്റെ കൺട്രോളും ജനറേഷനും ഹൈഡ്രജൻ സ്റ്റോറേജും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 10 കിലോവാട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണോ? 10 കിലോവാട്ടാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മണി ഇപ്പോൾ പോരല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 11 മണിയായില്ലേ, അല്ല 10 മണിയായില്ലേ. നമ്മുടെ കണക്കിൽ 30 കിലോവാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 15 എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്ര നേരം അതിൻ്റെ മേലെ ആൾ നിൽക്കല്ലേ. അതൊരു കാര്യം ശരിയാ. Your food, everything is you are cooking here, huh? Yeah. So we wanted to have a very futuristic looking and very comfortable kitchen to show that we have enough energy to be comfortable. How big is your team? We have 5 crew members. I will shortly explain you that this part because I think we're running low on time. So here, an energy management system. And so on this main page you can see all the energy data, or a summary of the energy data we have on board. So of course you have the photovoltaic power input here. We see for each field with the tint of color how much is produced. We have the total here. So right now it's 8 kilowatts. Now it is generating 8 kW. Yeah. Also here you can see how much hydro generation, so water generation. It's when we use our motor in reverse mode. This one is the amount of energy generated by the wings, so it's not electrical, it's just mechanical energy that make us go forward. And the power of the fuel cells that convert hydrogen to electricity. Then we have also the storage here. So we have our 2 main battery. Here are the smallest battery for essentials, electronics, navigation, etc. This is a string. These are solar strings. There are the this reading, sir. it's the name of the fields that are here. So Each if you click string, here, It's string. it's string. The hydrogen tanks here and the water tanks. Also, you have some other stuff. The electricity And in generated this today. 635 kilowatt hour is the watt hour storage 31.8 32. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. താഴെ 18 ഏകദേശം അല്ല 60. So now I will show you the whole traject from seawater to Desalination. hydrogen. So we start from seawater here. So we start from seawater here. We have the first stage of desalination that will give us fresh water, so we can use on board for kitchen, shower, anything. And after we have 2 stages of desalination that will give us deionized water with low resistivity
and then this water will be pushed to our electrolyzer. So in blue you have the water here that go to the electrolyzer stacks. Here we brought the water molecule to make the oxygen here in green that go to the atmosphere, and the hydrogen in red that we dry up here because we want a very pure hydrogen without a lot of water. And after it go to two compression stage, our lake of energy, we use this hydrogen to go to the fuel cell. And here we'll do the exact opposite thing. We'll recreate the water molecule with our hydrogen and the oxygen that is in the atmosphere. And this reaction will release a lot of energy, so we'll be able to recover half of it as electricity power. Since we produce 100 less or more kilowatts hour a day, if you use it at 80 kilowatts, you finish your day in 1 hour. Okay. So How we much have to power be need slower. for the normal sailing? Normal selling, it's between 2 and 6 kilowatts, depending if we have a lot of sun, if we want to go fast, etc. If we have wind, if we have a lot of wind, sometimes we don't need the motor. Propulsion with hydrogen is through Propulsion is electric. electric fuel cell, Fuel cell generate electricity generate run the motor. not actually burning the hydrogen is not. Not done here. And this ice, icy I see ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അശോകലെല്ലാം dangerous. No, no. Hydrogen കത്തിച്ചിട്ട് Sir, you are having an air conditioner here in this room? Yeah. Air conditioner there. Then this lighting is from solar, right? Directly. It's Yeah. top. Actually, if you see, They are given for the kitchen, etc. here we have the electric skin of the boat, and so you see we have two bursts of 400 volts that are most of the time linked together, and we have the battery playing on it, and we have a lot converter to go from the solar panels to this 400 volts burst. We have a compressor and the fuel cells that are currently pumping power from this burst. And the motor are here also. And here we have the inverter that generates the onboard electricity that runs the AC. Each strings are 24 volt. Each strings are 24 volt. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. variable frequency അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. For with Your the drive is the, variator, VFD. the driver, yeah. Yeah, And it's a synchronous three phases motor. Using energy, from hydrogen, thermal or fuel cell will be. fuel cell ന്റെ പരിപാടി ഈ converting hydrogen to electricity. Okay, അതാണോ economical or